Fuego de ciudades, legions marcharon la arena de los campos de batalla sitiyo de sangre y aún había tierras que resistieron. Territorios que el Imperio Romano, con toda su fuerza y disciplina, nunca logró someter. Este es un relato de resistencia de geógrafos que desafiaron imperios y de pueblos que, frente a la maquinaria romana, encontraron formas de sobrevivir. Fuego de ciudades, y la tierra tembló bajo el piso de las legions. Roma avanzaba y con cada paso, la historia para que reescribirse en sangre y oro. Pero no todas las fronteras cedieron ante la disciplina y la maquinaria militar del imperio. La geografía en su forma más cruda se convirtió en enemigo impenetrable. Los ríos, los bosques, las colinas y los desiertos no eran solo accidentes del paisaje. Eran fortifications naturales que ninguna legión podía atravesar sin pagar un precio terrible. En Germania, los bosques se extendían como un mar oscuro y interminable. Las legions, acostumbradas a marchar sobre caminos construidos por el propio imperio, se encontraron atrapadas en laberintos de garobos y matorrales que ocultaban enemigos invisibles. Los emboscados no eran improvisaciones, eran tácticas calculadas por pueblos que conocían cada curva del terreno, cada pendiente que podía transformarse en una trampa mortal. Los ejércitos romanos avanzaban, pero desaparecían en la niebla la lluvia, dejando solo relatos de cadáveres dispersos y estandartes perdidos. Cada intento de avanzar era un recordatorio de que la fuerza bruta tenía límites. No era solo la vegetación lo que detenía al imperio. Los reyes se transformaban en barreras imposibles de cruzar sin preparación, y muchos intentos resultaron en desastres logísticos. La planificación romana podía superar muchas dificultades, pero incluso los ingenieros más capaces no podían doblegar a la naturaleza en su totalidad. Cada paso hacia el norte, hacia tierras donde la civilización romana no había llegado, requería un costo exorbitante en vidas y recursos. La geografía dictaba la estrategia y los romanos aprendieron, a veces demasiado tarde, que algunas regiones resistirían siempre. En Escocia, las colinas y los lagos protegieron a comunidades enteras de la expansión romana. Las fortalezas naturales eran insuperables, los caminos eran escasos y peligrosos, y cada expedición se convertía en una prueba de resistencia más que en una campaña de conquista. El terreno en sí se convertía en un aliado de los habitantes locales, y las legions aprendieron que no podían imponer su voluntad sobre la tierra. La resistencia no dependía rozo ejércitos gigantescos, dependía de la geografía, de su capacidad de retener y desafiar incluso el imperio más poderoso de su tiempo. Incluso en el este, donde imperios menores se doblegaban con relativa facilidad, las montañas y los desiertos representaban barreras imposibles de ignorar. Cada intento de avanzar requiere logística compleja, transporte de suministros y adaptación a climas extremos que desgastaban a soldados y caballos por igual. La disciplina romana no bastaba, el control absoluto era un mito frente a la crudeza del mundo natural. El imperio podía construir carreteras, puentes y campamentos, pero no podía convertir montañas en llanuras ni desiertos en oasis. La naturaleza era una fuerza que ni la estrategia ni la planificación podían superar completamente. Lo que emerge de estos fracasos no es una lección moral ni un motivo de orgullo. Es la evidencia de los límites de la conquista. Roma fue implacable, organizada y devastadora, pero incluso sus legions se encontraron incapaces de someter todos los territorios que deseaban. La historia de estos intentos fallidos revela un patrón recurrente a los imperios, por más grandes que sean, enfrentan fuerzas que no pueden controlar, y esas fuerzas a menudo se encuentran en la geografía misma. El bosque, la montaña, el río o el desierto no necesitan armas, su existencia es suficiente para desafiar al mundo más poderoso. Hoy el recordar estas compadas, la imagen es clara y cruda legions que avanzan, desaparecen y fracasan. Pueblos que resisten, y territorios que permanecen inviolables. No hay gloria en la resistencia de la tierra, ni esperanza en su mensaje, solo ecos irrefutables y persistentes. Cada río, cada bosque y montaña fueron protagonistas silenciosos de la historia que Roma no pudo escribir. Comprender esto requiere mirar mapas antiguos, seguir senderos olvidados y reconocer que algunas fronteras nunca fueron vencidas por la ambición humana. No hay moralidad, no hay inspiración, solo historia. Y la historia dice que incluso el imperio más formidable encontró límites. La geografía, cruda y implacable, protegía a pueblos y molde la historia a su manera.
Los intentos romanos de avanzar fueron sistémicos, brutales y calculados, pero en última instancia la tierra dicta los romanos de su fracaso. Los bosques se tragaron a las legions, las montadas las dechiviaron, y los raros se negaron a ser cruzados sin precio. Escuchar la historia de estas campadas, es escuchar la voz de la tierra misma, testigo de lo que los hombres no pudieron conquistar. La evidencia está en cada lugar donde Roma no dejó. En cada frontera donde los mapas antiguos muestran un vacío que no pudo llenar. Comprender estos territorios es comprender la fuerza silenciosa que limita incluso a los más poderosos. La historia no inspira, no consuela, no ofrece esperanza, solo muestra, con toda claridad, la realidad de la resistencia y de los límites del poder humano. Marchan sus legions. Los tambores resuenan a lo lejos. Cada paso de Roma sobre la tierra conquistada es un golpe que retumba en la historia. Su poder parece absoluto. Desde los desiertos de Confrica hasta las costas del Mediterráneo. Sus estandartes ondean sobre ciudades sometidas y pueblos derrotados. Roma no conoce fronteras que no puede atravesar, ni enemigo que no puede doblegar o a menos hizo paraquia. Los soldados romanos no eran meros hombres. Eran una fuerza entrenada con precisión matemática. Cada maniobra, cada marcha, cada asedio estaba calculado al detalle. Las legions construyen carreteras donde antes solo había box y rawas, levantaban puentes sobre los caudales más imponentes y fortificaciones que podían resistir el asedio más prolongado. Roma podía tomar ciudades amuralladas, aplastar ejércitos enteros y convertir territorios rebeldes en provincias sometidas en cuestión de meses. Su estrategia no era solamente militar. Roma conquistaba con la disciplina, con la organización. Los generales estudiaban mapas, evaluaban rutas, prevían las estaciones y las amenazas. Cada soldado sabía su papel, cada unidad cumplía órdenes con precisión mecánica. El imperio crecía no solo por la fuerza, sino por la capacidad de anticipar, de planear y de imponer su estructura sobre culturas y tierras diversas. Y aún a pesar de esta maquinaria de guerra, no todos los caminos estaban abiertos. Algunos territorios permanecían fuera de su alcance. Lo que parecía invencible frente a ciudades amuralladas y desiertos se encontraba con límites donde la geografía y la resistencia local se combinaban. Roma no podía aplicar su lógica, no podía organizar su disciplina. Se encontraba con un enemigo que no podía someter la tierra misma. El norte de Germania fue uno de esos lugares. Los bosques eran densos interminables, imposibles de atravesar sin conocimiento local. Las legions marchaban confiadas, pero desaparecían en la niebla de los árboles. Cada ro era un obstáculo a cada sendero, una trampa. Los pueblos locales no se enfrentaban a Roma en batallas convencionales, conocían los terrenos y la utilizaban en su favor. Las emboscadas convertían la disciplina romana en vulnerabilidad. Las estrategias que funcionaban en África o en Hispania eran inútiles allí. Los soldados caían no por falta de valor, sino porque estaban atrapados en un terreno que Roma no podía dominar. Roma intenta construir fortificaciones, campamentos temporales, avanzar paso a paso. Cada intento era calculado, planeado, respaldado por ingenieros y suministro logístico. Sin embargo, los fracasos se acumulaban. Los ríos inundaban campamentos, las tormentas destruyeron puentes, y los bosques absorbían a las legions como si la naturaleza misma conspirara contra ellas. Lo que había sido invencible frente a la mayoría de los pueblos ahora encontraba límites concretos. Y no era solo Germania. Más al norte en las tierras altas de Escocia, los romanos se enfrentaban a montañas escarpadas y lagos impenetrables. Cada marcha requería esfuerzo extremo, cada avance era lento y costoso. No había ciudades que seguir ni caminos que tomar. El terreno, hostil y inspirado, actuaba como barrera. Los soldados que habían conquistado Egipto y Siria encontraban allí un enemigo intangible, un paisaje que no podía ser domesticado, que no podía ser organizado por la disciplina militar. Incluso en el este, donde imperios menores se sometían con rapidez, la geografía ofrece resistencia. Desiertos abrasadores, montañas aisladas, y roas imposibles de cruzar dejaban claro que no todo podía ser sometido. Roma podía imponer leyes, establecer provincias, recaudar tributos, pero la naturaleza imponía su propia limite. La fuerza de Roma no era suficiente frente a ciertos desafíos. La disciplina, tan poderosa en el campo de batalla, encontraba sus límites frente a obstáculos que no podían ser movidos ni eliminados. Cada fracaso era una lección no escrita en los libros de victoria.
Roma, que parecía invencible, mostraba que incluso la civilización más poderosa tenía sus límites. Las legiones podían aplastar ejércitos, pero no podían doblegar territorios. Los generales podían planear cada movimiento, pero no podían cambiar la geografía. Y en esos territorios nunca fueron conquistados, la historia nos recuerda que la fuerza absoluta no existe. Al escuchar estas historias hoy debemos reconocer la magnitud del imperio y, al mismo tiempo, entender sus límites, la disciplina, la organización, la estrategia y la fuerza fueron innegables, pero el poder de Roma en contra enemigos que no podían ser vencidos con ninguna de estas herramientas básicas, montañas revas y climas desafiaban la lógica del hombre. La tierra invil y indiferente se convierte en la fortaleza que la máquina militar más implacable pudo derribar. Camina por los bosques del norte y sentir su silencio, profundo y absoluto. No es un silencio pacífico. Es un silencio que devora quienes no lo conocen, que se convierte en laberinto para los que intentan invadirlo. Los romanos lo descubrieron demasiado tarde. Las legiones acostumbradas a caminos, carreteras rectas y puentes firmes, se internaban en estas regions y se encontraban atrapadas por rayos impredecibles y árboles que bloqueaban el cielo. Cada paso se volvía una lucha, cada marcha una batalla contra la tierra misma. Los bosques eran más que un obstáculo, eran un arma que nadie podía manejar, ni siquiera los entrenados soldados del imperio. Ríos caudalosos cortaban rutas de suministro, haciendo que las avanzadas romanas fueran frágiles, dependientes del azar y la paciencia. El clima era otro enemigo, lluvias torrenciales que convertían los caminos en barro. Nieve que enterraba campamentos entros y vientos que empujaban a las tropas hacia posiciones peligrosas. La logística de mantener a miles de soldados, sus carros, caballos y provisions se volvía imposible. La geografía no pedía permiso, simplemente exista, y en su existencia derrotaba a Roma. No era solo la dificultad física. Los pueblos que habitaban estas regions conocían cada curva del río, cada recodo del bosque, cada montado que podía servir como refugio o trampolín para emboscadas. Acaban desaparición y reparación, moviéndose como fantasmas entre árboles y bla. Las legiones romanas, acostumbradas a la disciplina y la formación abierta, se encontraban vulnerables en terrenos donde la estructura militar no servía. La tierra dictaba la estrategia, y Roma tuvo que aprender que no podía imponer sus reglas en un mundo que no entendía. Las montañas al norte de Italia y en la Galia ofrecían fortalezas naturales que los romanos no podían tomar sin un costo devastador. Cada intento de subir una ladera empinada significaba exponerse a flechas, rocas y ataques sorpresivos desde posiciones elevadas. Cada val profundo y cada garganta estrecha convertía a las tropas en presa sil. Roma podía construir campamentos y fortificaciones, pero las montañas mantenían su independencia silenciosa. Al la altitud, la pendiente y la roca misma se convirtieron en aliados invisibles de la resistencia. El caso de Germania es un ejemplo claro. Las legiones que avanzaban bajo el mando romano encontraron bosques que infinitos. En cada paso, los caminos desaparecían y los soldados se perdían entre árboles que no ofrecían referencia alguna. Las tribus locales, pequeñas en número pero conocidoras del terreno, atacaban en grupos reducidos, aprovechando cada recodo. Cada ruyu y cada colina para infligir bajas. Lo que para Roma era un fracaso logístico, para los habitantes locales era simplemente la defensa natural de su tierra. Ninguna estrategia podía reemplazar el conocimiento ínimo del terreno. Y más al norte, en Escocia, los lagos y colinas se combinaban para formar un laberinto que ninguna legión pudo dominar completamente. No había una fortaleza romana que pudiera controlar cada entrada, cada río, cada val. La tierra se mantenía indomable, y los intentos de someterla eran costosos y efímeros. Cada incursión terminaba con retirada, dejando atrás a soldados exhaustos, recursos gastados y evidencia clara de que el dominio romano tenía límites. Incluso en regions del este donde la topografía era extrema, los desiertos y montañas ofrecían resistencia silenciosa. Legiones enteras podían avanzar durante semanas sin encontrar intimidos enemigos, pero al final del camino esperaba el terreno dunas medievales, montañas que parecían interminables, y climas que drenaban la fuerza humana. La geografía se transformaba en adversario activo. No era una guerra de hombres contra hombres, sino de hombres contra la tierra. Y en ese enfrentamiento la tierra nunca perdí.
Roma podia vencer ejércitos, destruir ciudades y reorganizar imperios, pero nunca pudo doblegar la voluntad de la naturaleza. La geografía no negocia, no sucumbía a la disciplina ni a la fuerza. Cada bosque rio montaña y desierto era un recordatorio de los límites del poder romano. La historia no habla de heroic ni de victorias gloriosas, habla de fracasos inevitables frente a lo inmutable. Si hoy recorres bosques, estas montadas y estos ríos, no encontrarás ruinas de legions derrotadas, pero si verás la evidencia de que la tierra misma es una fortaleza. Los caminos que Roma construye a veces terminan en el vacío y los mapas antiguos muestran territorios que permanecieron fuera de su control. La resistencia no siempre es política o militar, a veces es geográfica. La historia nos enseña que incluso el imperio más grande tenía límites, y esos límites eran dictados por la naturaleza misma, implacable y eterna. Los pueblos que habitaban las fronteras de Roma no eran simples aldeas indefensas, eran comunidades acostumbradas a la dureza de la tierra y al desafío constante del clima y del enemigo. Desde los densos bosques de Germania hasta las colinas escarpadas de Escocia, los habitantes locales desarrollaron técnicas que Roma no podía anticipar ni superar. Estos no eran soldados disciplinados siguiendo jardines en formaciones perfectas, eran guerreros que conocían cada arrobo, cada recodo de su territorio. Y con ese conocimiento, la tierra misma se convertía en un arma. En Germania, por ejemplo, la densa vegetación transformaba los bosques en laberintos mortales. Las legions romanas acostumbradas a marchar por caminos rectos y abiertos, eran vulnerables en estos entornos. Cada emboscada estaba cuidadosamente planeada. Los guerreros locales estudiaban los movimientos del enemigo, anticipaban sus rutas y luego desaparecían en la espesura. La sorpresa no era solo un elemento táctico, era la esencia de la resistencia. Cuando las legiones avanzaban se encontraban atrapadas entre árboles y barrancos con flechas y lanzas aloviendo desde puntos que nunca podían ver. La geografía y la estrategias unían, y Roma sufría pierdas que ninguna disciplina podía remediar. En el norte de Escocia, las colinas y los lagos formaban una red natural de defensa que ningún ejército podía ignorar. Las comunidades locales construyeron fortificaciones en lugares imposibles de atacar directamente y utilizaban los caminos estrechos como trampas. Roma intenta construir campamentos y establecer rutas de suministro, pero cada intento estaba marcado por emboscadas, enfermedades y fatiga. La logística, la columna vertebral de cualquier conquista romana, se volvía ineficaz en estas tierras. Cada paso que daban las legions, cada intento de establecer control, encontraba una resistencia que no podía ser vencida solo con fuerza bruta. Incluso en territorios más al este, donde las montadas y desiertos ofrecían barreras naturales, los pueblos locales desarrollaban tácticas que hacían de la supervivencia un arte. Caravanas de suministros eran atacadas con precisión, y los caminos se volvían trampas mortales. El enemigo no tenía conocimiento completo del terreno. Su ventaja en número y armamento se desvanecía frente a la experiencia y adaptabilidad de los habitantes. Roma podía imponer su ley en ciudades o regiones planas, pero no podía doblegar la voluntad que encontraba respaldo en la geografía misma. Estas tácticas no eran improvisadas, eran producto de generaciones que habían aprendido a vivir con la guerra constante. La resistencia no dependía de un solo líder de la disciplina de un ejército, dependía de la habilidad colectiva, del conocimiento del entorno y la capacidad de anticipar al enemigo. Cada emboscada exitosa, cada retirada estratégica, cada camino bloqueado, era una demostración de que la fuerza militar no garantiza la conquista. Roma podía aplastar ejércitos en campo abierto, pero las fuerzas que no podían ver, que no podían controlar, se convertían en un enemigo imbatible. La adaptabilidad de estos pueblos también incluye una comprensión de los ritmos de la naturaleza. Sabían cuando los ríos se desbordaban. Cuando los bosques eran más densos, cuando los caminos se volvían traicioneros por el barro o la nieve. Aprovechaban estas condiciones para debilitar al enemigo antes de que se produjera el enfrentamiento directo. Cada acción estaba calculada para maximizar el desgaste de las legions romanas y minimizar el riesgo propio. La guerra no era solo un choque de armas, era una confrontación constante entre conocimiento y poder, entre estrategia y fuerza bruta. A medida que Roma extendía sus fronteras, la historia de estos pueblos resistentes se volvía cada vez más clara.
no se trataba de suerte ni de casualidad. Era la combinación de conocimiento del terreno, técnicas adaptativas, movilidad flexible y un entendimiento profundo del enemigo lo que permite que estas comunidades sobrevivieran. En cada batalla perdida, Roma aprendía la lección de que incluso un imperio colosal tiene límites. Y esos límites no estaban determinados por la valentía y la disciplina de sus soldados, sino por la resistencia silenciosa implacable de quienes defendían su tierra. Y es cuando hoy observamos los mapas de la antigua Roma y sus fronteras, vemos más que territorios conquistados. Vemos espacios donde la resistencia humana y la geografía se aliaron, donde pueblos aparentemente pequeños lograron mantener su independencia frente al poder más grande del mundo antiguo. Cada rayo, cada colina, cada bosque cuenta la historia de chicas cuidadosamente ejecutadas, de un entendimiento profundo del entorno y de la capacidad de sobrevivir frente a un enemigo aparentemente invencible. La historia de estos pueblos no es una historia de victoria gloriosa ni de héroes individuales, es una historia de adaptación, estrategia y resistencia. Cada intento romano frustrado, cada emboscada exitosa, cada territorio que permanecía libre, nos recuerda que la fuerza por sí sola nunca es suficiente para dominar un mundo que no se deja controlar. El fracaso de la conquista absoluta no es un concepto abstracto. Es un hecho tangible, registrado en los mapas antiguos y en los relatos de soldados que nunca regresaron de territorios que parecen intransitables. Roma con su disciplina inflexible, su ingeniería avanzada y su ejército entrenado hasta la perfección, enfrenta límites que nices generales más astutos podían superar. Cada avance hacia nuevas tierras encontraba obstáculos que no podían derribar con espadas, catapultas o estrategia. La geografía era un enemigo silencioso, omnipresente, y más formidable cualquier legión. En Germania, los bosques se extendían interminables. No eran simples arrabals, eran laberintos de sombra y humedad, donde el sonido de los tambores romanos se perdía entre la maleza y los ríos se convertían en trampas mortales. Los pueblos locales, pequeños en número pero gigantes en conocimiento del terreno, usaban el bosque como un escudo. Las legiones acostumbradas a marchar en formación perfecta, se encontraban dispersas, desorganizadas, vulnerables. Cada emboscada no era un accidente, era una lesión de que la fuerza bruta tenía la might. Roma podía destruir ciudades pero no podía dominar la naturaleza. En las colinas de Escocia, el terreno se transformaba en un enemigo aún más cruel. Los caminos cuando existían eran estrechos y traicioneros. Los lagos y pantanos bloqueaban el movimiento de tropas y suministros. Cada intento de asentamiento romano requería semanas de construcción, de puentes y fortificaciones, solo para mantener a la tropa con vida. Sin embargo, las comunidades locales permanecen intactas, aisladas por barreras naturales que ninguna legión podía derribar completamente. La tierra misma protegía a quienes la conocían. Ellas tampoco ofrece concesiones. Montadas y desiertos se convertían en muros invisibles. La logística romana, impecable en Europa Occidental, fallaba cuando se enfrentaba a regiones donde la distancia y el clima imponía en reglas que el imperio no podía alterar. Los ejércitos avanzaban con dificultad, sufriendo hambre, enfermedades y desgaste físico que debilitaban incluso el soldado más disciplinado. Roma construía campamentos temporales, pero cada avance era un desafío, y cada rada una evidencia de sus límites. La lección es clara y aterradora, la conquista total es imposible. Los historiadores no narran estos fracasos como episodios menores. Los registran como testimonio de un poder que encontró su frontera. Las legiones que desaparecieron en los bosques, los comandantes derrotados en las colinas, los esfuerzos interminables por cruzar montadas y desiertos. Todo indica que el imperio más poderoso estaba sujeto a las leyes de la tierra y del tiempo. Ninguna estrategia ni un número de soldados podía revertir la fuerza de un terreno hostil. Roma aprendía a adaptarse, a fortificar fronteras, a negociar con aquellos que no podía conquistar. Pero esos intentos no borraron la evidencia del fracaso absoluto. Cada mapa que mostraba límites no conquistados era un recordatorio de que el imperio, por vasto y formidable que fuera, tenía fronteras. La historia de estos fracasos no se trata de gloria ni de heroísmo, se trata de confrontación cruda entre la ambición humana y la resistencia del mundo natural. Los relatos que legaron hasta nuestros días no están adornados con inspiración ni esperanza. Son ecos, narraciones de soldados que enfrentaron la muerte,
de civilizations qui sobrevivieron gracias al terreno que habitaban. Cada fracaso romano es un testimonio silencioso de que la historia no siempre sigue la línea de los vencedores. A veces la tierra dicta el resultado, whining en poder humano puede cambiarlo. Observar estos fracasos obliga a replantear la magnitud de lo que consideramos conquista. La fuerza por sí sola no basta. La disciplina, la estrategia, la logística todo encuentra límites ante un enemigo que no es visible, pero que siempre está presente la naturaleza. Y así al recorrer los restos de fortificaciones abandonadas, al estudiar mapas antiguos, al leer crónicas de generales que nunca regresaron, se descubre que la historia de la conquista es incompleta sin reconocer aquellos territorios que permanecieron libres, no por diplomacia ni por negociación, sino por la imposibilidad misma de ser obligados. Cada fracaso romano es en sí mismo un monumento a la resistencia impersonal de la tierra. No hay héroes en estas historias, no hay inspiración. Solo hecos la evidencia de que incluso el poder más absoluto tiene límites, y que algunas fuerzas, por más que se enfrenten, permanecen inalteradas. El Imperio Romano pudo imponer su voluntad en muchas regiones, pero nunca logra conquistar, por completo ciertos paisajes, ciertas tierras que simplemente no podían ser sometidas. Y así al estudiar estas regiones, al analizar cada victoria y derrota, se revela la verdad inmutable. La historia de la conquista tiene hicos que no se llenan con armas ni estrategia. Son hicos que nos recuerdan la realidad brutal del mundo antiguo, donde la tierra misma podía desafiar a un imperio y prevalecer. Reconocer estos límites no es romántico, no es heroico, es simplemente historia. Mira los mapas antiguos. Observa las fronteras que Roma nunca cruza. Los territorios donde sus legions se detuvieron y donde la historia toma un rumbo distinto. No se trata de leyendas ni de mitos románticos, se trata de hecos. Montañas, ríos, lagos y bosques marcaron límites, que ni la mayor maquinaria militar que el mundo había visto pudo superar. Cada intento de conquista fallido llegó marcas, campamentos abandonados, caminos construidos que nunca se completaron, restos de fortificaciones que hoy solo susurran al viento. Estos lugares contienen historias. Historias de resistencia no de héroes individuals, sino de la geografía misma. Y entenderlas requerimos que mirar los nombres en un libro. Require recorrer la tierra, estudiar sus relieves, medir sus ríos y comprender sus climas. Los archivos antiguos y los manuscritos describen legiones enteras desapareciendo en la niebla, los bosques germanos, soldados atrapados en emboscadas calculadas por pueblos que conocían cada árbol, cada pendiente y cada sendero. Roma lo intent una y otra vez. Construyó carreteras, levanta campamentos, trazó mapas estratégicos, pero la tierra resiste. En Escocia, las colinas y los lagos formaban un laberinto natural que la marcha de miles de soldados. En Germania, los bosques eran gigantes que atrapaban al enemigo, convirtiendo cada avance en un sacrificio. La historia muestra que el poder no siempre se mide en hombres ni en armas, a veces se mide en kilómetros de terreno imposible, en la impenetrabilidad de la naturaleza. Cada fracaso romano no es anecdótico, es un testimonio de que incluso el imperio más temido conocía límites. Y estos límites no solo eran físicos, eran logísticos. Los suministros se agotaban, los caminos se volvían peligrosos y los hombres, cansados y desesperados, se enfrentaban a un enemigo que no podía ser derrotado con espadas ni con arcos. La naturaleza dictaba las reglas y Roma tuvo que aceptar que algunas tierras no podían ser domesticadas, no podían ser absorbidas en su orden y disciplina. En cada región donde fracas, queda un rastro de legiones que nunca regresaron, de estrategias que no funcionaron, de sueños de conquista que se estrelaron contra la realidad. Estudiar estos territorios es mirar la historia desde una perspectiva distinta. No se trata de glorificar a Roma de lamentar su fracaso. Se trata de comprender cómo la geografía y la resistencia local moldearon el curso del mundo antiguo. Cada río que bloquea un eje residuo, cada montado que se vuelve impenetrable, cada bosque que esconde un pueblo entero, forma parte de la memoria del planeta. Los historiadores pueden leer sobre ellos en libros, pero quienes recorren estas tierras pueden sentir la misma dificultad que enfrentaron los antiguos soldados. Pisar estos suelos es tocar la historia con los pies. Sentir la humedad de un bosque, la inclinación de una colina, la fuerza de un río. Es entender cómo lo físico lo natural puede alterar el destino de imperios. No hay lugar para fantasía en esto.
Los relatos no son románticos, son crudos, son hecos. Roma se enfrenta a la naturaleza y perde en ciertos lugares. Sus mapas y sus estrategias muestran la arrogancia de un imperio que todo podía ser conquistado, que todo podía ser doblado a su voluntad. Y la historia se encarga de recordar lo contrario, que hay fuerzas que no obedecen, que no ceden, que no conocen miedo ni cansancio. Estas fuerzas están inscritas en los relieves del mundo, en los accidentes geográficos, en los obstáculos que la humanidad no puede mover ni eliminar. Explorar estas regiones significa enfrentarse a la realidad de la historia tal como fue, no como nos gustaría imaginarla. Cada sendero, cada fortaleza abandonada, cada vestigio arqueológico habla de intentos, de fracasos, de estrategias que no logran imponerse. Escuchar la historia en estos lugares es un acto de tensión. Un reconocimiento de que la memoria del pasado no solo está escrita en pergaminos o piedra, sino en la propia tierra. Y aquí está la conclusión inevitable a aquellos que estudian estos territorios, que buscan comprender los límites de la expansión romana, están ante un recordatorio constante de la relación entre poder y realidad. La historia no siempre recompensa la fuerza, a veces, la historia premia la resistencia del mundo natural. Cada paso en estas tierras es una elección, cada paisaje preservado es un testimonio. No hay inspiración ni esperanza que ofrecer solo ecos. Solo la evidencia de que el pasado tiene fronteras que incluso los imperios no pudieron cruzar. La tierra sigue intacta en su historia, esperando ser observada, medida, documentada. No se trata de emoción ni de motivación, se trata de evidencia. Cada rogo que bloquea la Roma, cada montaña que frena las legiones, cada bosque que oculta a sus habitantes, sigue existiendo y en habla. Y el llamado es claro: estudian, investiguen, documenten, recorren estas tierras, escuchen lo que la historia, silenciosa pero firme, sigue contando. La tierra conserva su memoria y depende de nosotros registrar cada fragmento, cada obstáculo, cada resistencia que molde la historia.